Good morning, dear students. Today we have come to the third video recording, that is video recording part 3 on reading skills. The reason for dividing reading skills into different parts is because reading is very important in our life, especially in the life of students. So without reading, there is no learning, there is no acquisition of knowledge. That is the reason why I have divided reading skills into different parts. And I have been discussing only for 30 minutes for the convenience of understanding without making the lectures or the lessons lengthy. So today I'm going to discuss some of the other slides related to reading skills under part 3. So let's go to the lesson. So in the first 2 slides, I gave you introduction about reading skills and how they are useful in general. I gave you the definition of reading. That is, it is a process of cognition through awareness, through perception, through awareness, through perception. And I gave you number of things like thinking, imagining, judging, problem solving, sharing information, sharing ideas, all these things. So in general, I gave you the advantages or the uses of reading skills. Now we'll come to the part 3 of reading skills, which is related to motivating students or encouraging students to adopt or to take reading as a part of learning. So here you find a slide. You find children reading. At the same time, some people standing in the background, and those are officials. They are the officers related to higher education or school education. So what do they think? What do they plan? You can see in the slide. Reading should become a habit, not a forced activity. Reading should become a habit, not a forced activity. That is, you should not force the children. You should not put pressure on the children to go for reading. The children should understand the importance of reading by themselves. Unless they understand and start reading, one cannot do anything. So there is a there is a quotation. What is the quotation? There is a statement. What is a statement? One can take a horse to the river or to the waters, but one cannot force the horse to drink the waters. That is, as a teacher, your duty is to introduce or encourage students to go for reading or to make reading as a habit in their daily activities or in the daily life. But you cannot force the children to adopt the habit of reading. Therefore, the statement says, reading should become a habit, not a forced activity. So anything did by force will not give good results. Anything which is done forcefully will not give good results. But anything which is done willfully, anything which is done by our wish voluntarily, without anybody's force, will give good results. That is what we can find in the slide. So they thought that they have to introduce reading, but they should not force the students to go for this activity. Let the students
get themselves motivated. But as teachers, our duty is to tell them, guide them, but not force them. The next one. So, what is reading? So, here you find a boy, okay, holding a book, maybe a book containing puzzles. ఆటలతో కూడుకున్న పుస్తకం అయి ఉండొచ్చు, దాంట్లో గేమ్స్ ఉండొచ్చు. సో హీఈస్ ఎంజాయింగ్. On one page, he may find some instructions. On the other page, he is supposed to use them to play the game. So it is a play. To this boy, reading is a play. So he is enjoying reading. And in the next slide, you see letter Scrabble. So here he finds a number of letters in a circle. And now he will make use of these letters to make words. So this is also a part of reading. And below you find a sentence where there are letters, where there are words, but they are arranged, but they are not in an arranged manner. They are in a zigzag manner. They do not form any words. They appear to be like words, but they are not exact words. But when you come down below, you find the exact sentence. So when you come down, you find the exact sentence. So what does the sentence say? The sentence says that reading is a healthy habit. The same thing you can find there above, but the sentence is not properly arranged. So here you are going to arrange those words or that sentence into a meaningful sentence. That is, what are you doing here? You are reading the sentence. That is, reading is a play. When you introduce reading as a play to small children, slowly they start from playing with letters, with words, with sentences, and slowly they get involved in the activity, and they try to spend their time in reading other books also. That's how you have to introduce reading as an activity, but not forcefully. And we'll come to the next slide. What does the slide say? Uh, so we'll go to the next part of the slide. Let's wait. Okay. So here you find now photo. So here you find a chalkboard acronym. That is, you find a chalkboard acronym. And what do you mean by acronym? Acronym means it is a word. And in the word, each letter will have some meaning. So if you take a word like smart, S has some meaning, M has another meaning. Like this, you can have meanings. Those are called acronyms. Okay. So here you find this acronym, chalkboard acronym. So you find on the board some words, and these words are derived from a word by name smart. So as students, we are supposed to have goals, but what kind of goals? Smart goals. So smart, SMART, and each word has got a specific meaning. So such kind of words, out of which we can frame another words, that kind of word is called acronym. So we can play games with those kind of acronyms on the board. Chalkboard, now online we use whiteboard or Jamboard, all these things. So what do you mean by smart here? Specific, measurable, achievable, realistic, timely. So here they have divided the word smart into 5 different words. One is specific, second one is measurable, achievable, realistic, timely. So this is related to reading also. Reading should be specific,
Reading should be measurable. That is what have you learned. Achievable. What are you going to achieve? Realistic. Whatever you read, you have to put into practice. You should not read things which are not possible. Timely. You have to read those kind of books which will be useful for you. So all kinds of things are possible when you start reading. And the next one, we'll go to another slide. It is called a Pictionary, just like a dictionary. So here, Pictionary. And you find a word called alligator. And if you think of an alligator, you will be thinking about other words also. So whenever you read, when you come across a word, definitely you'll be thinking about words related to it. In this way, you can build your vocabulary. So reading will help you in that manner. Reading will give you the scope of increasing your vocabulary. That is, you will be thinking about more number of words. So here you find a word called alligator. And what is an alligator? Is a musali. సో అలిగేటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది మీరు ఆలోచిస్తారు. అలిగేటర్ అన్నప్పుడు మొసలి అంటారు. మొసలి అన్నప్పుడు దానికి ఉన్న ఇంకొక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మీకు గుర్తొస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రొకొడైల్. బట్ దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రొకొడైల్ అండ్ అలిగేటర్. వాటి యొక్క ఆకారంలో, ఆ షేప్ లో కొంచెం తేడాలు ఉంటాయి. సో దెర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ అలిగేటర్స్, వీ హ్యావ్ క్రొకొడైల్స్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి మరి? దే లివ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ స్వాంప్స్. స్వాంప్ అంటే అక్కడ ఒక కొలం లాగా ఉంటది, చెరువులాగా ఉంటుంది, నీళ్లు చాలా థిక్గా ఉంటాయి, అక్కడ చెట్లు ఉంటాయి, గ్రీన్ మాస్ ఉంటుంది. మనకు అనుకోకుండా ఇవి దాంట్లో లభిస్తుంది. స్వాంప్స్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఏ ప్లేస్ లో ఉంటాయి అలిగేటర్స్ ఎక్కువ? ఇన్ ఎ ప్లేస్ లైక్ ఫ్లోరిడా. ఫ్లోరిడా ఈజ్ అ ప్లేస్ ఇన్ అమెరికా. అండ్ జనరల్లీ క్రొకొడైల్స్ ఆర్ అలిగేటర్స్ లివ్ ఇన్ వాటర్. నీళ్ళలో ఉంటాయి. కానీ ఇటువంటి ప్రాంతం, ఆ ప్రాంతాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇట్స్ కాల్డ్ స్వాంప్. కుంటలాగా ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఉంటాయి. సో వెన్ యూ రీడ్ ఆర్ వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎ వర్డ్, యూ విల్ పిక్చరైజ్ అబౌట్ ఇట్, యూ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిక్షనరీస్. In dictionary, you find a word with its meaning, the significance, the pronunciation, part of speech, history, all these things you find dictionary. But in Pictionary, you can enjoy the facility of imagining that picture. That is, you will visualize, you can imagine. Pictionary. In the same way, you can also find another word like bugs. Bugs అంటే ఏంటి? నల్లులు, బెడ్ బగ్స్. సో వాటికి రాకుండా ఏం చేయాలి? మనం స్ప్రే కొట్టాలి. అదేవిధంగా బగ్స్ తో పాటు ఇంకేముంటాయి? వాస్ప్స్, ఫ్లై, ఇవన్నీ కూడా కీటకాలు, రెక్కల పురుగులు లాంటివి అన్నట్టు. సో వన్స్ యూ థింక్ అబౌట్ ఎ వర్డ్, యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. So that kind of facility you can find in a Pictionary. And next, how to enjoy reading. So don't take reading as an activity of or a forceful activity. Don't consider reading as an action which gives you pressure, which puts you under tension, which is a boring activity, which is a forceful activity. Rather, you have to take or enjoy reading as a meaningful leisure pursuit. So, if you can enjoy reading in this manner, if you are going to spend your leisure time అంటే ఏంటి? మనకు అప్పుడప్పుడు కొంచెము సమయం మిగులుతూ ఉంటుంది. ఓకే, పని చేసుకున్నాక విశ్రాంతి తీసుకునే టైం, బ్రేక్, ఇటువంటి టైంలో వాట్ టు డూ? If you can spend your time enjoying reading, that will become a meaningful activity. That will become a useful activity. So you have to treat reading as an act of enjoyment, not an act of pressure. చాలా భారంతో కూడుకున్న యాక్టివిటీగా కన్సిడర్ చేయకండి. సంతోషకరంగా దాన్ని స్పెండ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది అని రీడింగ్ ని మీరు మలుచుకోగలిగితే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. సో హియర్ the girl is smiling. She has a broad smile on her face. She is holding a book. And why is she smiling? Because she is enjoying reading the book. So she is enjoying reading a story or a useful thing. So in this way, if you can select a book of your choice, which has got some good message, you can read it and you can enjoy reading it. Therefore, it becomes a meaningful leisure
పర్స్యూ. సరే ఏం చేయాలో తోసట్లేదు, కాలం టైం పాస్ కావట్లేదు, ఏం చేయాలి? సో టేక్ ఎ బుక్ అండ్ స్టార్ట్ రీడింగ్. ఈ విధంగా చదువుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్. వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్, నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ రీడింగ్. Next one, further continuation of reading. So here you can understand the importance of reading. An enjoyable activity. So reading is an enjoyable activity. You can enjoy reading. Once you get the taste of reading, definitely you are going to enjoy it. But if you think that reading is not useful, is very boring, it is not related to you, you are not supposed to read, you are only supposed to prepare for examinations, get marks and forget, so then it becomes a problem. But if you start enjoying reading, these are the benefits. So reading is an enjoyable activity. Why? Learn to read and enjoy short stories and simple text. So if you want to develop the habit of reading, you can start in this way. So learn to read and enjoy. First start reading, and slowly once you get the taste of reading, you will enjoy. So how, what to read? Start reading short stories. పెద్ద పుస్తకాలతో మొదలు పెట్టకండి, భారం అవుతుంది. సో ఏదన్నా కూడా ముందు మనము చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేయాలి. సో రీడింగ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ షార్ట్ స్టోరీస్, చిన్న కథలు, కథల పుస్తకాలు చదవండి. దో ఇట్ మే బి ఇన్ Telugu, nothing to worry, no problem. You can start reading Telugu books also, and slowly you can shift to reading English books. చందమామ, బాలమిత్ర, ఇటువంటి కథలతో మొదలు పెట్టండి. జాతకా టైల్స్, తెనాల రామకృష్ణ, ఆల్ ట్వింకిల్ ఏదో ఉంటుంది కదా, టింకిల్, ఇటువంటి అన్ని. సో యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్, షార్ట్ స్టోరీస్, చిన్న చిన్న కథలతో మొదలు పెట్టండి. అండ్ సింపుల్ టెక్స్ట్. Simple means which are easy to understand, which are short in length. You can start with those kind of books. Then you can go to English books. You can start reading the stories written by Tolstoy and O. Henry, Somerset Maugham. ఇవన్నీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటాయి, ఆర్ నెట్ లో సెల్ ఫోన్ లో కొడితే వస్తాయి. సో వాళ్ళ చిన్నగా ఉంటాయి కథలు, కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. దే గివ్ యూ వెరీ గుడ్ మెసేజ్. అర్కనారాయణ స్టోరీస్, and at the same time Rabindranath Tagore stories written by Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, so and Aburi Shai Devi. ఇటువంటి అన్ని మెల్లగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా చదువుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే చదవడం అనేది మీకు అలవాటుగా మారిపోతుంది. సో వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్, దెన్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ రీడింగ్. యూ విల్ ఎంజాయ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ రీడింగ్. నెక్స్ట్ వన్ is students realize the importance of literary skills. So as a young boy or as a school going child, if you start reading with the short stories and simple text, so once you become a grown up person or a college going student, then you will realize the importance of literary skills. So starting with a simple text, you can go to a literary text. Literary text అంటే సాహిత్య పరంగా రచించబడిన పుస్తకాలు, అంటే దాంట్లో భాషా పరంగా దాంట్లో స్థాయి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అటువంటి పుస్తకాలకు మనం అర్థం కావాలంటే ముందు మనం చిన్న చిన్న పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టాలి. సో వన్స్ యూ ఎంజాయ్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్, ఆర్ వన్స్ యూ కన్వర్ట్ రీడింగ్ ఇన్ టు an activity or a habit of reading or a habit of enjoying, then you can slowly go to the higher levels of reading where you find books written in a literary language. సాహిత్య పరంగా రాసి ఉన్న, సాహిత్యపరమైన మెలకువలతో ఉన్న పుస్తకాలు, వాటిని కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ గ్రో ఫ్రమ్ a simple stage to a high level of reading, a stage of higher level. Next one, then what is the advantage if you start reading? If you become a good reader, what advantage do you have? So when you go to class, when you participate in a seminar, when you attend an interview, when you attend a conference, you will be fully confident. You will be fully equipped with the necessary information. So మీకు కావాల్సిన పూర్తి సమాచారం మీ దగ్గర ఉంటుంది. Then you can raise your hands and participate in the classroom activity. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను, participate fully in the classroom. Fully in the classroom. Fully means
whatever takes place in the class, whatever discussion we have with the teacher in the class, you will be a member of the discussion fully. Before that, you try to escape, you try to pretend, నటిస్తూ ఉండేవాడు, వింటూ ఉన్నట్టు చదువుతూ ఉన్నట్టు తెలిసి నటించేవాడు. ఇప్పుడు నటించాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు నిజంగానే నువ్వు యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తావు. సో క్లాస్ రూమ్ లో నువ్వు లైవ్ గా ఉంటావు. యూ విల్ బి ఎ లైవ్ మెంబర్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్. That is the advantage of reading, going to class with the full preparation. If you go to class with full preparation, you can participate in the classroom discussion fully. That is the advantage. And now we'll come to rural students, because the problem lies with the rural students. We have to focus. So whenever we do something, we have to think about the rural students, rural background, because India is basically we have to think about the rural background, because India is basically a rural country. Uh, 1 minute. Malakshar stuck అయింది చూద్దాం. Okay, I'll go to the PowerPoint once again. నా ఫోటో చూడా ఓకేనా? Okay, so this is the slide. The main thing is we have to think about the rural students and the facilities these students have. So what does the statement say? Rural students lack appropriate strategies for reading, because these rural students do not have proper facilities. But when it comes to reading, మన రీడింగ్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళకు సరి అయిన స్ట్రాటజీస్ కానీ సరి అయిన విధానాలు కానీ ఉండవు, మెథడ్స్ ఉండవు. They lack because they are from poor background. Their parents are not well educated. They do not go to good schools, and even in villages, they do not find good schools with good teachers. Only teachers who have minimum education, they work there as volunteer teachers, as Anganwadi teachers, but they are not well qualified. They know some tips of teaching, but not the exact way of teaching. So when the students are exposed to such kind of schools and the teachers, they face this kind of problems. They know how to read, but they do not know the exact way of reading, how to enjoy a text, how to start reading, what kind of books to they need to read. And even at home, they don't have the proper living conditions, proper facilities. That is a problem faced by rural students. And one more problem is neglect from parents and teachers leads to lack of reading skills. So when parents and teachers do not treat the children in the way they are supposed to be treated, సో పిల్లల్ని ఏ విధంగా మనం చూసుకోవాలో ఆ విధంగా చూసుకోకపోతే, ఎవరు ఇంట్లో పేరెంట్స్ కానీ స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, పిల్లలలో ఎటువంటి లోపాన్ని మనం చూడగలము, రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ కావు. So if you don't pay attention to your children, they cannot improve their reading skills. And who is responsible? Both parents and teachers. That is the main problem why students coming from rural places, they are not confident. They cannot participate in discussions because they are not exposed to reading skills. Therefore, to overcome this problem, ఈ సమస్య ఎదుర్కోవాలంటే, ఈ సమస్యను అధిగమించాలంటే పేరెంట్స్ చేయలేకపోయినా టీచర్ చేయగలరు. వాట్ కెన్ టీచర్ డూ? A bond between teacher and student is important. So wherever you find such students in the class, the role of a teacher is to talk to the student, pay special attention, behave with them in a friendly manner, ask about their difficulties, ask about their personal life,
and their relation should not be like a strict disciplined teacher and a student who is supposed to learn. They should have a different kind of atmosphere where learning takes place, a kind of a bond. Bond means a kind of interest. సో టీచర్ అటువంటి సంబంధాన్ని అలవరించుకోవాలి. ఆ పిల్లవాడిని దగ్గరగా తీసుకొని వానికి చెప్పే విధానంలో చెప్పాలి. నాట్ డైరెక్ట్లీ బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, ఇండైరెక్ట్ మేనర్స్ బై విచ్ the student will be attracted towards reading. So a bond between teacher and student is important. Bond అంటే బంధము. సో టీచర్ కి విద్యార్థికి మధ్యలో ఒక మంచి బంధం లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ కానీ రీడింగ్ కానీ చేయడం సాధ్యం కాదు. సో రియల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ వన్, therefore what is the role of a teacher? స్పెషల్ గా రీడింగ్ విషయానికి వస్తే టీచర్ కు ఉన్న బాధ్యత ఏంటి? సో దేర్ యూ ఫైండ్ ఎ టీచర్, okay, who is busy with his text, talking to his students, who is seriously involved reading. So the teacher is supposed to convince the students. పిల్లలకు కన్విన్స్ చేయాలి, ఒత్తిడి చేయొద్దు. ఒత్తిడి చేసే బదులు ఏం చేయాలి? రిక్వెస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకు ఒప్పించాలి. ఒత్తిడితో భయపెట్టొద్దు, ఒప్పించాలి. మరి చదువుకోరా బాబు, చదువుకుంటే నీకు ఇన్ని లాభాలు ఉంటాయి, నేను కూడా ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే చదువుకొని వచ్చాను. సో చదువును చదువులాగానే కాకుండా చదువును ఒక ఆసక్తికరమైన యాక్టివిటీగా నేర్చుకో అని వానికి చెప్తూ ఉండాలి. వానికి కన్విన్స్ అయ్యే విధంగా చెప్తూ ఉండాలి, వాడిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేయాలి. సో టీచర్ రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎ రీడర్. టీచర్ రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎ రీడర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు make the students read, first the teacher is supposed to read. మనం ఇతరులకు ఈ పని చేయమని చెప్తాం, ఇతరులకు చెప్పకన్నా ముందు ఏం చేయాలి? మనం వాటిని చేస్తూ ఉండాలి. ఒక మంచి పని చేయరా అని చెప్పడానికి ముందు నువ్వు ఆ మంచి పనిని చేస్తూ ఉన్నట్టు చూపించాలి. సో అన్లెస్ ద టీచర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ రీడర్ ఆర్ ఎ కంటిన్యూస్ రీడర్ ఆర్ హ్యాస్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్, ద టీచర్ కెనాట్ కన్విన్స్ ద స్టూడెంట్స్ టు రీడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ member of reading community. Not only the teacher should be a reader, but the teacher should be a member of the reading community. So there are different communities. క్లబ్స్ ఉంటాయి, కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. రీడింగ్ కమ్యూనిటీ వీళ్ళంతా ఏం చేస్తూ ఉంటారు? రకరకాల పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు, వాటి గురించి చర్చాగోష్ఠి పెడుతూ ఉంటారు. దాంట్లో టీచరు ఒక సభ్యుడు సభ్యురాలుగా ఉండాలి. ఉంటే ఏమవుతుంది? తను చదవడమే కాకుండా ఇతరులు చదివిన విషయాల గురించి కూడా తను తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే లాభం ఏంటి? విద్యార్థికి అనేక విషయాలు చెప్పగలుగుతారు. సో హీ షుడ్ బి మెంబర్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ కమ్యూనిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టీచర్స్ రీడ్, రీడర్స్ టీచ్. టీచర్స్ రీడ్, రీడర్స్ టీచ్. సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ టీచర్. టీచర్స్ ఏం చేయాలి? చదవాలి. చదివితే ఏం చేయాలి? చదివిన వాళ్ళు ఊరు కూర్చో. ఎవరైతే పుస్తక పఠనము అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారో వారు బోధించగలుగుతారు. టీచర్స్ బోధించడానికి అర్థం లేదు. ఎప్పుడు బోధించాలి టీచర్లు? టీచర్లు స్వయంగా చదివితే అప్పుడు వాళ్ళు బోధించగలరు. చదవకుండా టీచర్ బోధించలేడు. మీరు చూస్తూ ఉంటారు క్లాసెస్ లో కొంతమంది ధారాళంగా వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ఇట్లా కొంతసేపు చెప్పినట్టు చెప్పి తమ సమయాన్ని ఇతర విషయాలపై కేటాయిస్తూ ఉంటారు. కారణం ఏంటి? యూ విల్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టీచర్స్. పిల్లలేమంత అవివేకులు కాదు. విద్యార్థులు ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినా కూడా వానికి కొంచెము మినిమము జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. వాడు గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఇవాళ మా సార్ బాగా చెప్పాడు, ఈ రోజు మా సార్ అంత బాగా చెప్పలేదు. కారణం ఏంటి? చదవడమే బ్యాక్గ్రౌండ్. కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇబ్బందులు, ఆ ఇబ్బందులను పక్క పెడతాం. కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి? అన్లెస్ ఎ టీచర్ రీడ్స్, టీచర్ కెనాట్ టీచ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. రోల్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ is a teacher should be a continuous reader. Then only he can encourage the students to take the activity of reading, to adopt the habit of reading. So reading ని అలవరించుకుంటారా బాబు అని స్టూడెంట్ టీచర్ చెప్పగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్. సో students are exposed to smartphones, electronic tablets. With the proper reading skills, they can access entire information from a smart living. కొంచెం ముందుకెళ్దాం. సో ఇప్పటిదాకా రూరల్ స్టూడెంట్స్ చూసాము. ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ స్టూడెంట్స్ బిలాంగింగ్ టు టౌన్స్ అండ్ సిటీస్.
ఇవాళ రేపు స్మార్ట్ ఫోన్స్ దాదాపు అందరికీ ఉంటున్నాయి. చాలా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఏదో మామూలు ఫోన్ ఉంటుంది, కానీ చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ విల్ ట్రై టు గెట్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్. అదే కాకుండా ఇంకా కొంచెం పై స్థాయికి పోతే దే విల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్ టాబ్లెట్స్. టాబ్లెట్స్ అంటే ఏంటి? కొద్దిగా పెద్దగా, ఫోన్ కన్నా పెద్దగా ఉంటాయి. దాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం సమాచారం అందించడానికి. కంప్యూటర్ లాగా వాడుకుంటాం, ఫోన్ లాగా వాడుతూ ఉంటాం, టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. సో వీటితో మనం ఏం చేయొచ్చు? ఎప్పుడైతే మన చేతిలోకి ఆధునికమైన సాంకేతిక పరమైన పరికరాలు మన చేతిలో ఉంటాయో వీటిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. సో చదవాలంటే ఏం చేయాలి సార్? యూ హ్యావ్ టు గో టు లైబ్రరీ. మా ఊళ్ళో లైబ్రరీ లేదు సార్, బుక్స్ లేవు, ఎక్కడ చదువుకుంటాం? నథింగ్ టు వరీ. లైబ్రరీ ఉన్నా లేకపోయినా నీ చేతిలోనే పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్. సో స్మార్ట్ ఫోన్తో ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటావు సార్. డేటా ఉండదు, మనీ ఉండదు, ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ వేరే విషయాలకు మాత్రం బాగానే వాడుతూ ఉంటాం. సో వేరే విషయాలకు వాడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాటిని కొంచెం తగ్గించుకొని మనం ఇటువైపు కూడా వెచ్చించవచ్చు. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ డేటా, యూ కెన్ యూజ్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఫర్ పర్పస్, ఫర్ ఎ గుడ్ పర్పస్, ఫర్ ఎ గుడ్ కాజ్. వాట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కాజ్? టు ఇంప్రూవ్ రీడింగ్ స్కిల్స్. So with the proper reading skills, they can access entire information for a smart living. సో మీ దగ్గర రీడింగ్ స్కిల్స్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు? మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ను మీరు చాలా ప్రభావితంగా వాడుకోగలుగుతారు, చాలా ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోగలుగుతారు. యూ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ బట్ యూ డు నాట్ నో హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. దాంట్లో కొన్ని 10% కూడా మన ఫీచర్స్ వాడవు, కానీ దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ వాడాలంటే, ప్రపంచంలో ఉన్న సమాచారాన్ని పొందాలంటే నీకు రీడింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ యూ విల్ గెట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీకు అర్థం కావాలంటే చదవడం రావాలి. చదవడం వస్తే ఏంటి? యూ కెన్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఎ స్మార్ట్ లైఫ్. యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ది స్మార్ట్ ఫోన్ ఫర్ ఎ స్మార్ట్ లివింగ్. స్మార్ట్ లివింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడో ఉన్నావు కానీ అన్ని తెలుసుకున్నావు, ఎక్కడో ఉన్నావు కానీ జీవించే విధానం తెలుసు, మాట్లాడే పద్ధతి తెలుసు, అనేక విషయాలను తెలుసుకుంటావు. సమస్యలు వస్తే పరిష్కార దశగా ముందుకెళ్తూ ఉంటావు. అరే మీరు ఊరోడు కదా, ఊరోడైనా సిటీ వాడితో సమానంగా పోటీలో పాల్గొనగలుగుతావు. సో వాడికన్నా కొన్ని మంచి విషయాలు నీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో జీవితాన్ని స్మార్ట్ గా మార్చుకోవడానికి, టు టు కన్వర్ట్ యువర్ లైఫ్, టు కన్వర్ట్ యువర్ సింపుల్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ స్మార్ట్ లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. అందుకని వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాడు కదా, దునియా హాత్ మే ముట్టి మే. సో ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ hands. The world is in your control. So you can make your life a smart life by making use of the smart gadgets, the mobile phones. So you did not go to a library physically. You can sit at your own place, in your own home, in the corner of a room, and you can enjoy, provided you have the internet Wi-Fi connectivity. Definitely these days, only few places they do not have this connectivity, but most of the places, at one time or the other, this connection will be there. సో ఎప్పుడు వచ్చిపోతుందో మీకు తెలుసు. దాన్ని పిచ్చి పిచ్చి వాడికి వాడే బదులు మంచి వాడికి వాడే ప్రయత్నం చేయండి. ట్రై టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ది స్మార్ట్ ఫోన్స్. అది ఇంట్లో చేసే పనులు. మరి కాలేజీలో మీకు ఏముంటాయి ఫెసిలిటీస్? యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్. అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలంతా కూడా దే ఆర్ బిజీ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ. యూ హ్యావ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, యూ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్. అండ్ దేర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రీడింగ్ డూ యూ అడాప్ట్? ఎటువంటి రీడింగ్ అక్కడ మనం నేర్చుకుంటాము? కంప్యూటర్ బేస్డ్ రీడింగ్. సో హియర్ you will read instructions on the computer, on the desktop. You will be guided by your teacher through computer based reading. So you will learn based on the instructions given on the screen of the computer based reading. And multiple choice reading comprehension. Generally these days students take online examinations. ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఎంసీక్యూస్ అంటారు. ఎంసీక్యూస్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ చాయిస్. యూ విల్ బి గివెన్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ 4 ఆప్షన్స్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 4 ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ వన్. ఇవాళ రేపు కూడా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయ్యాదో ఇక ప్రతి కాలేజీ వాళ్ళు కూడా క్విజులు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఎస్ ఆర్ నో చెప్పాలి, లేకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ పెట్టాలి. సో
So there, to answer the question, you have to read the instructions, computer-based instructions. అవి సరిగా వినలేదా నీ క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు ఉండదు. కొన్నిసార్లు టైం ఫ్రేమ్ చేస్తారు. క్వశ్చన్ యొక్క లెంత్ బట్టి టైం ఫ్రేమ్ చేస్తారు. అది మామూలు క్వశ్చన్ అయితే కొంత టైం, కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ టైం, సింపుల్ క్వశ్చన్ అయితే ఇంకా తక్కువ టైం, ఇట్లా ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైం లిమిట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. అదర్వైజ్ దట్ క్వశ్చన్ గోస్ అవే. ఆ క్వశ్చన్ మీ స్క్రీన్ మీద ఉండదు, ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది. రైట్, అదొకటి నేర్చుకోవాలి. ఇంకొకటి, టీచర్స్ ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి? ప్రొవైడ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ రీడింగ్. ప్రొవైడ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ రీడింగ్. ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఏంటి? ఈ రోజు నువ్వు ఇది చదువుకొని వచ్చావంటే నీకు ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇన్సెంటివ్ అంటే ఏంటి? నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాను, నీకు ఒక పెన్ ఇస్తాను, నీకు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇస్తాను, నీకు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాను స్కూల్ పిల్లవాడైతే. ఈ విధంగా మనము యూ కెన్ ఎంకరేజ్. యూ కెనాట్ ఫోర్స్, బట్ యూ కెన్ గివ్ దమ్ సమ్ merits or some advantages, some a certificate of appreciation, bahumanalu ivochu, gifts laga ivochu. So that is how you can encourage people or motivate them towards reading. Next one. So inkoka labham entante, if students are good at reading, they will be good in other language skills like listening, writing, speaking. సో అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇవి 4 కూడా ఒకదానికొకటి లింక్ అయి ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ది 4 బేసిక్ స్కిల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్. భాషను పొందాలంటే ఇవి మినిమం స్కిల్స్. ఇంకా ఉంటాయి థింకింగ్ స్కిల్స్, అనలిటికల్ స్కిల్స్, ఇవాల్యుయేషన్, డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, but these are the, when comes to language, these are the 4 basic skills, that is LSRW: listening, speaking, reading and writing. So now we are discussing reading. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ రీడింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారో, రీడింగ్ లో ముందంచలో ఉంటారో, వాళ్లకు ఇతర స్కిల్స్ ఈజీగా వస్తాయంట. ది అదర్ రిమైనింగ్ 3 skills out of the 4 basic skills, the other 3 skills like listening, writing and speaking becomes very easy for the student. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మనకున్న క్లూ ఏంటి, సీక్రెట్ ఏంటి? రీడింగ్. సో యూ షుడ్ బి ఎ గుడ్ రీడర్. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్, యూ విల్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్. చదవడం మొదలు పెడితే ఏదైనా నేర్చుకోవడం సాధ్యం. చదవగా రాలేదనుకోండి, వేరేవి అంత ఈజీగా మనకు రాదు. వింటూ ఉంటాం, ఎంత విన్నా కూడా మాట్లాడలేము, రాయలేము. ఎప్పుడైతే మనం స్వతహాగా చదివే స్థితి మనకు రాదో, ఇవన్నీ ఉపయోగంగా ఉండవు. So to make all skills, other skills useful, student should focus on reading. Next, we'll come to reading skills. ఇప్పటిదాకా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను నేను. రీడింగ్ వైపు ఎట్లా తీసుకొని రావాలి పిల్లల్ని, ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి. అధికారులు పిల్లల్ని ఒత్తిడిలోకి తేవద్దు, వాళ్లకు స్వతహాగా చదువుకునే ఆ యొక్క వాతావరణం కలిగించాలి. మనము స్వతహాగా నేర్చుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. కానీ ఇప్పుడు పర్టికులర్గా రీడింగ్ చేయాలంటే కొన్ని నైపుణ్యాలు కావాలి మనకు. చదవాలంటే ఎట్లా ఉంటే మనం చదవగలుగుతాము. సో చదవడం అనేది ఎన్ని విధాలు, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ రీడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ టైప్స్: స్కిమ్మింగ్, స్కానింగ్, ఇంటెన్సివ్, extensive. So here I gave you 4 words. First is skimming, scanning, intensive, extensive. And you can find 2 slides: a gentleman watching a big sheet and a boy reading something and writing something with the help of a pen. ఈ రెండిట్లో వాళ్ళు చదువుతూ ఉన్నారు. సో పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకొని పెన్ను చేతిలో పట్టుకొని చదువుతూ రాస్తూ ఉన్నాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కానింగ్ ఆర్ extensive, లేకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్ డెప్త్ రీడింగ్. పైన అతను ఏం చేస్తున్నాడు? న్యూస్ పేపర్ షీట్ తీసుకున్నాడు, అన్ని చదువుతూ ఉంటాడు. ఏదో ప్రత్యేకంగా ఒకటి చదవడం కాదు, అన్ని చదువుతూ ఉంటాడు ఫస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిమ్మింగ్. సో డైలీ వెన్ యూ గెట్ ఎ న్యూస్ పేపర్, what is the advantage? First you get the newspaper and you start reading. అన్ని ఒకటేసారి చదవకుండా ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ యు గో త్రూ ఆల్ ది హెడ్లైన్స్. పేపర్ తీసుకొని అన్ని హెడ్లైన్స్ చూస్తాం. హెడ్లైన్స్ అన్ని చూసినాక అప్పుడు నీకు ఇష్టమైన ఐటమ్ పోతాం. యాజ్ స్టూడెంట్స్ జనరలీ వి లైక్ స్పోర్ట్స్.
Sometimes you go to the picture, film section. And if you are interested to learn political news, you go to the political column. So, or the business column, depending on your taste of reading, depending on your area of interest, you will go select that kind of a topic. You will select that kind of a topic. So now I gave you 4 words: skimming, scanning, intensive, extensive. ఈ 4 words మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రీడింగ్ స్కిల్స్ లో. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ స్కిమ్మింగ్. ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి, మీకు నేను క్లాస్ లో కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను. నౌ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అది నేను ఆ రోజు మీరు రాలేదు అంటే, అసలు కాలేజీకి వచ్చే అవకాశమే లేదు అంటే, కనీసం ఇప్పుడన్నా నేర్చుకోండి. సో వాట్ ఈస్ skimming? A method of rapidly moving eyes over the text to cover a vast amount of material for general idea. సో ఇది మనం ప్రతి ఒక్కరు చేస్తూ ఉంటాం. పేపర్ చేతిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తూ ఉంటాము, అక్కడ ఉన్న సమాచారాన్ని ఒక్కసారి ఇట్లా చూస్తాం. ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్లీ మూవింగ్ ఐస్. మన కళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. రీడింగ్ అంటే మనం కేవలం నోటితో కాదు, కళ్ళతో కూడా రీడ్ చేస్తాం. నేను మనం చెప్పాను మీకు, డిఫరెంట్ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ తో రీడ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్లీ మూవింగ్ ఐస్ ఓవర్ ద టెక్స్ట్. అక్కడ ఉన్న సమాచారాన్ని చదువుతూ ఉంటాం, చాలా స్పీడ్ గా కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? టు కవర్ ఏ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ సమాచారాన్ని మనము చదివేయాలి. దేనికోసం? ఫర్ జనరల్ ఐడియా. ఆహా, ఏమన్నా దీంట్లో ఇది ప్రస్తుతం జరిగేది ఏంటి? స్పీడ్ గా చదువుతాం. హైకోర్టు యొక్క తీర్పు ఏమి ఇచ్చేది? హైకోర్టు యొక్క డైరెక్షన్, మీరు సెక్రటరీ సచివాలయ భవనాన్ని కూలగొట్టుకోవచ్చు, కానీ ఈ కండిషన్స్. అంటే మనం ఏమర్థం చేసుకుంటున్నాము? కూలగొట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఎట్లా ఇచ్చింది, ఎందుకు ఇచ్చింది అనేది మళ్ళా మనం చదువుతాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. సో హియర్ ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఒక జనరల్ ఐడియా కోసం చదివే విధానాన్ని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో? దట్స్ కాల్డ్ స్కిమ్మింగ్. సో స్కిమ్మింగ్ ఎక్కడ చేస్తూ ఉంటాం? ఎటువంటి మెటీరియల్ దగ్గర చేస్తూ ఉంటాం మనము? ఎటువంటి విషయాల్లో? మన దగ్గర రకరకాల విషయాలు ఉంటాయి చదవడానికి, పుస్తకాలు ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది. సో స్కిమ్మింగ్ అనేది ఏ విషయంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము? మ్యాగజైన్, న్యూస్ పేపర్. సో వి స్కిమ్ ఏ న్యూస్ పేపర్, వి స్కిమ్ ఏ మ్యాగజైన్. మ్యాగజైన్ అంటే ఏంటి? పత్రికలు, మాసపత్రిక, వారపత్రిక, దినపత్రిక, వార్షిక పత్రిక, ఇట్లా ఉంటాయి. సో యూ గెట్ మ్యాగజైన్స్. అప్పట్లో ఏమయ్యేది పాతకాలంలో? టుడే వి గెట్ న్యూస్ పేపర్స్ డైలీ, సమ్ టైమ్స్ 2 times ఇన్ ఎ డే. మార్నింగ్ న్యూస్ వస్తుంది, ఈవినింగ్ వస్తుంది. సో టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఫాస్ట్. బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ డైలీ న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది కాదు. వీ యూస్ టు గెట్ ఇల్లస్ట్రేటెడ్ వీక్లీ పేపర్. ఇల్లస్ట్రేటెడ్ వీక్లీ పేపర్, వారానికి ఒక్కసారి పేపర్ వచ్చేది. దాని ఎట్లా వచ్చేది? అది పకడ్బందీగా 10-20 పేజీలు ఉండేవి. ఇల్లస్ట్రేషన్స్ తో పాటు వచ్చేవి, అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి విత్ నెసెసరీ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ పిక్చర్స్. దట్ వాస్ ది కండిషన్ ఇన్ దోస్ డేస్. బట్ నౌ వీ గెట్ డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ వీ గెట్ రెగ్యులర్ మ్యాగజైన్స్. సో ఈ యొక్క మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్ చదవడానికి ఏ విధానాన్ని మనం, ఏ స్కిల్ ఉపయోగిస్తాము? రీడింగ్ స్కిల్స్ లో ఉపయోగించే విధానం ఏంటి? స్కిమ్మింగ్. వి స్కిమ్. Skim means we simply go through the information in a fast manner. Why? To get the gist of the information. Gist means to get the summary. దాని యొక్క తాత్పర్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి, దాంట్లో దాగి ఉన్న ముఖ్య అంశాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక్కసారి అట్లా కళ్ళతో గ్లాన్స్ చేస్తాం, సీసీ కెమెరా లాగా. We get the information. So that kind of reading is called skimming. And next we'll go to the second one, that is called scanning. So what do you mean by scanning? అది చూద్దాం, చూసినాక విల్ డిస్కస్. ర్యాపిడ్ రీడింగ్ అసిస్టెడ్ బై కీవర్డ్స్ టు లొకేట్ స్పెసిఫిక్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో స్కానింగ్ ఆల్సో ఈజ్ అ ర్యాపిడ్ రీడింగ్. ర్యాపిడ్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఫాస్ట్ గానే చదువుతూ ఉంటాం, కానీ అసిస్టెడ్ బై కీవర్డ్స్. అసిస్టెడ్ బై కీవర్డ్స్. సో హియర్ యూ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు సమాచారం వెతకడానికి నీకు కొన్ని వర్డ్స్ అవసరం. ఆ వర్డ్స్ దృష్టిలో, ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ యూ ఏ క్వశ్చన్. కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ సింపుల్ ఉంటాయి, యూ గెట్ ది ఆన్సర్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి, దాంట్లో మీకు కీవర్డ్స్ ఉంటాయి.
ఆ keywords based చేసుకొని you go to the paragraph and then you try to locate the answer. So those kind of words are called keywords. Example, I give you a question. What is a question? The autobiography of an unknown Indian is written by whom? The autobiography of an unknown Indian is written by whom? So here, what is the keyword? Autobiography. Next to unknown Indian. That is also okay. So in questions, you find certain. So you find certain keywords, and these keywords you will make use of to locate the information. So in scanning, we use keywords, ముఖ్యమైన words, important words to locate specific pieces of information. So to get the correct answer, we will be making use of these keywords. That is the main words or the important words. So ఇటువంటి స్కానింగ్ అనే రీడింగ్ స్కిల్ ఎక్కడ వినియోగిస్తాము? ఇందాక స్కిమ్మింగ్ చూస్తాం. So where do we use skimming? We use skimming in reading magazines and newspapers. And where do we use scanning? We use scanning for research. మనం పిహెచ్డి చేస్తూ ఉంటాము, ఎంఫిల్ చేస్తూ ఉంటాము, ఒకదానిపైన పరిశోధన చేస్తూ ఉంటాము, జిజ్ఞాస ప్రాజెక్ట్ వర్క్ గురించి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ రీసెర్చ్ వర్క్ వి యూజ్ స్కానింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ అండ్ రివ్యూ. Not only for research, we also use it for review. Review means what? You get some book written by some author. సో ఆ బుక్ మీద నీ యొక్క ఒపీనియన్స్ చెప్పడాన్ని ఏమంటాము? రివ్యూ. రివ్యూ చేయాలంటే నీకు కూడా ఒక స్థాయి ఉండాలి, ఎవరు పడితే రివ్యూ చేయడానికి ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివ్యూ, పునః సమీక్ష. సో దాని మీద మనం పునః పరిశీలన, ఈ పుస్తకంలో మంచి ఏంటి, చెడు ఏంటి, ఎట్లా రాస్తుంటే బాగా ఉండేది, ఇవన్నీ మనం రివ్యూ చేస్తాం. సో దానికి కూడా మనం వినియోగించే రీడింగ్ స్కిల్ ఏంటి? స్కానింగ్. And next one is answer for WH questions. Just now I told you, autobiography of an unknown Indian or unknown citizen is written by whom? ఎవరు రాశారు? సో ఎవరు అనే ప్రశ్నకు మీరు జవాబు వెతుకుతారు. వెతకాలంటే మీరు చదవాలి. చదవడం ఎటువంటి విధానాన్ని అవలంబిస్తారు అక్కడ? వి యూజ్ స్కానింగ్. సమస్య ఎక్కడ ఉన్నది తెలుసుకోవడానికి వాడేది ఏంటి? స్కానింగ్. మామూలు సమాచారము స్కిమ్మింగ్, కానీ ప్రత్యేకమైన సమాచారం కోసం వాడే రీడింగ్ స్కిల్ ఏంటి? స్కానింగ్. వి స్కాన్. జనరల్లీ వి గో టు హాస్పిటల్, వి గో టు జనరల్ ఫిజిషియన్. ఫిజిషియన్ ఏమంటాడు? ఓకే బాగానే ఉంది, కానీ మీకు పలానా ప్రాంతంలో డౌట్ అనిపిస్తే యూ గో టు దట్ పర్టికులర్ డాక్టర్. సో హార్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కదా, గో టు ఏ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ గో టు ఏ న్యూరాలజిస్ట్ ఆర్ నెఫ్రాలజిస్ట్. సో వాళ్ళ దగ్గర పోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే స్కాన్. స్కాన్ మీన్స్ సమస్య ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెతుకుతారు. సో ప్రశ్నకు జవాబు ఎక్కడ ఉంది అని ఖచ్చితంగా వెతకడాన్ని ఏమంటాం? స్కానింగ్. మామూలుగా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటాము? స్కిమ్మింగ్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు అనదర్ టైప్ ఆఫ్ రీడింగ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒకదానికోసమే చదవడం కాదు. జనరల్లీ వై డు వి రీడ్? We read to get information, to write answers, to pass the examination. But here, this reading is not meant for passing examinations. This reading is meant for acquiring a lot of knowledge, acquiring more information. సమాచారాన్ని పెంచుకోవడానికి వాడే రీడింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఎంత చదివితే వాళ్లకు అంత భాషా పరిజ్ఞానం వస్తుంది, అదేవిధంగా విషయ పరిజ్ఞానం వస్తుంది. దే గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. దేర్ఫోర్ for pleasure. Where do we use extensive reading? Extensive reading అనేది ఎక్కడ వినియోగిస్తాము? ఆనందాన్ని పొందడానికి, ఫర్ ప్లెజర్. ఎందుకు చదువుతున్నావు ఈ బుక్? ఎంజాయ్మెంట్ కోసం, నాట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ ఐ వాంట్ టు నో సంథింగ్, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ రీసెర్చ్, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్. సో ఫర్ ప్లెజర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్? ఎనీ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రిలాక్స్, ఎంజాయ్. కామిక్స్, tales, humorous stories, novels, short articles from newspapers and magazines. So ఈ యొక్క ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ వేటికి వినియోగిస్తారు? ఎటువంటి వాటిని మనం చదవచ్చు? ఎనీ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నీకు ఏది ఆసక్తి కలిగిస్తుందో అది చదువు. రిలాక్స్, ఎంజాయ్. కత్తి మీద మెడ మీద కత్తి పెట్టినట్టు చదవద్దు, మంచిగా ఫ్రీగా కూర్చోవు.
కాలక్షేపంగా చదువుకుంటూ కూర్చో, టెన్షన్ లేకుండా చదువు, రిలాక్స్, ఎంజాయ్. ఎటువంటి బుక్స్ చదవచ్చు మనం ఇట్లా? కామిక్స్, టేల్స్. ఓకే, హాస్యంతో కూడుకున్నవి, సంతోషాన్ని కలిగించేవి, హాస్యపరమైన కథలు, ఓకే, నవలలు, వ్యాసాలు, ఎక్కడ నుంచి? న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి, మ్యాగజైన్స్ నుంచి. సో ఎనీ ఐటమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ which gives you fun, which gives you joy, which gives you enjoyment at the same time, information also. First, for the sake of entertainment. Second, for the sake of infotainment or news. So you can use extensive reading for infotainment. ఈరోజు కొత్త వర్డ్ వచ్చింది, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది? ఇన్ఫోటైన్మెంట్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ దీంతో పాటు గ్రామర్, discourse markers, identify key vocabulary, build more language knowledge. You can also read it to understand grammar. And in grammar, what do you read? What do you learn? Discourse markers. గ్రామర్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాము? సంభాషణను ఎట్లా కంటిన్యూ చేయాలి. డిస్కోర్ మార్కర్స్ అంటే ఏంటి? హౌ టూ సెంటెన్సెస్ ఆర్ జాయిన్డ్ బై కంజంక్షన్స్. హౌ డు యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషన్స్ బై ఇంటర్జెక్షన్స్. How do you express directions? All these things by prepositions. How do you describe something? By using adjectives. How do you describe an activity? By using verbs. So ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రామర్ నుంచి నేర్చుకుంటాం. దాంతోపాటు ఐడెంటిఫై కీ వొకాబులరీ. కీ వొకాబులరీ అంటే ఏంటి? మనం మాట్లాడాలంటే భాష మొత్తం రావాల్సిన అవసరం లేదు. సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీ దగ్గర ఉంటే యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్. 1,00,000 వర్డ్స్ ఉండాలని ఏం లేదు. ఓ 2,000 వర్డ్స్, 3,000 వర్డ్స్, 4,000 వర్డ్స్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్, డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ లెవెల్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఇట్లా మనం మన వొకాబులరీ పెంచుకుంటూ పోవాలి. బిల్డ్ మోర్ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్, బై ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్? You will not only get fun, you will not only get entertainment, you will also learn about grammar and its rules. వ్యాకరణ పరమైన విషయాలు కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ కూడా ఉంది. ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్. వీ హ్యావ్ మిస్డ్ ఇట్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో రికార్డింగ్. ఇంటెన్సివ్ మీన్స్ ఒక దాని గురించి ప్రత్యేకంగా కూర్చొని చదవడం. ఎగ్జాంపుల్, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ ఎ థీసిస్, preparing for an IAS examination, or preparing for a debate or a speech for 1,000 people, a common speech, public speech. So then we read particularly, that is called intensive reading. And this is extensive reading. Extensive reading is not meant for giving you speeches of only for the sake of getting information. We use extensive reading. So these are the 4 kinds of reading skills. First is skimming, second is scanning, third is intensive reading, fourth is extensive reading. అన్ని చూసాము వాళ్ళ. ఎవరు నేర్చుకోవాలి రీడింగ్ స్కిల్స్? పిల్లలు. పిల్లలకు ఎట్లా నేర్పియాలి? దాన్ని ఒక ఆసక్తికరమైన యాక్టివిటీగా నేర్పియాలి, అంతేగాని బలవంతంగా రుద్దడానికి వీలు లేదు. ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు? యాజ్ ఎ హ్యాబిట్. అది అలవాటుగా మారిపోవాలి. ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి? చిన్న చిన్న కథల నుంచి మెల్లగా హై లెవెల్ ఆఫ్ రీడింగ్, ఎస్సేస్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ వెళ్ళొచ్చు. ఇట్లా మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. వాటితో ఉన్న లాభాలు చెప్తాను. వాటితో లాభాలు ఏంటి? క్లాస్లో నువ్వు చాలా పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు. యూ కెన్ ఫుల్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవాళ కాలేజీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీస్. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీస్, వాటిని వినియోగించుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తాను, రీడింగ్ స్కిల్స్ ఎన్ని విధాలు ఉన్నాయి. సో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ తర్వాత ఏమన్నాను, ఒక రీడింగ్ కనుక మీకు బాగా వచ్చిందంటే యూ కెన్ ఎంజాయ్ అదర్ 3 skills, LSW, లిజనింగ్, స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్. సో రీడింగ్ స్కిల్స్ కూడా చెప్తాను. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటి, స్కానింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంటెన్సివ్, ఎక్స్టెన్సివ్. సో డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం, కానీ మనం దాని గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా మనము నేర్చుకోవచ్చు. సో ఈ స్కిల్స్ అన్ని మీకు ఉంటే definitely you will be successful in your competitive examinations. You can pass the IAS interview,
or written examination or viva voce very easily. So that is the advantages of reading. I think today we can stop here, and tomorrow we will